ano. Yeah, great. Yeah. In the window? Yes. بالذات الحاسوب المحمول ووضعها في الخزانة المالية. في حالة وقوع ضرر بجهاز يكون هذا أصبح ساخنا ولها الدخول خارج صادرا منه يرجى إطلاق طاقة طائفة الضوء. إذا فقدتم جهازكم أو تحت المقعد اطلبوا المساعدة من الطاقم القادر عليه إخراج فقط يتسبب ذلك في إتلاف الجهاز. سيدتي سادتي رجبت في مقاعدكم وقد طلعت من الإمكان تزيد التذكير والتدخين ممنوعا طالما في جميع الأوقات. أتمنى لكم أحلى متعة. شكرا لكم. Ladies and gentlemen, good afternoon, it's Captain. I would like to welcome you aboard our flight to Dubai. All pre-flight preparation was completed. We'll be ready to start our engines in the next 5 minutes from now. Departing from the left southerly runway here in Dammam of the departure with the left turn towards Bahrain, climbing to 23,000 feet. The flying time tonight, 1 hour and 5 minutes. Good weather, latest weather for Dubai, ground temperature upon arrival 35 degrees. Clear skies, good visibility and light northerly winds. For the time of us, comfortably enjoy this flight again with you. Just put over the send with the latest weather. Thank you.
الأكسجين وسترات النجاة، كما أنها تبين لكم وضعية الانحناء التي يجب اللجوء إليها عند سماعكم كلمة بريس بريس. يوجد 8 مخارج للطوارئ، بابان في مؤخرة المقصورة، 4 نوافذ للطوارئ في وسطها، وبابان في مقدمتها. سترشدكم الأضواء في أرضية الطائرة إلى أحد هذه المخارج. يرجى أخذ الوقت الكافي لتحديد موقع أقرب مخرج الطوارئ إليكم، وأن تتذكروا أن أقرب المخارج قد يقع خلفكم مباشرة، وفي حال الاضطرار لاستخدام زلاقة النجاة لا قدر الله ذلك، يجب خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع أمتعة اليد. يمكنكم ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة. إذا كنتم تجلسون في درجة رجال الأعمال، يجب أن يكون حزام الكتف مربوطا أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط. يتعين إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بشكل غير محكم أثناء جلوسكم خلال الرحلة، بينما يتعين ربطها بإحكام عندما تكون إشارات أحزمة المقاعد مضاءة. وإذا حدث نقص في تدفق الهواء في المقصورة، سنقوم بتزويدكم بالأكسجين، حيث ستنزل أقنعة مثل هذا من فوق رأسكم، وما عليكم سوى البقاء. Cabin crew, prepare for departure.